கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின். கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. நம்ம இல்லறவியல் முடிச்சுட்டு துறவரையியல் அதிகாரம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். 3 அதிகாரம் பார்த்தாச்சு. அதுல முதல் அருளுடைமை, கம்பேஷன் ஆர் மெர்சி. ரெண்டாவது புலால் மறுத்தல், சேயிங் நோ டு மீட் ஈட்டிங். மூணாவது தவம், austerities or penance. And I had said earlier, domestic life ல இருந்து ascetic life க்கு போறது transition is a very smooth thing. I should also give you another aside point. வாழ்க்கையில ஜெனரலா 4 ஸ்டேஜா பிரிச்சுப்பாங்க. The first stage bachelorhood. ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் the domestic life, the married life. And the third stage where he has fulfilled his duties, responsibilities in life. He is now leading a retired life and slowly he is moving towards renunciation. And the fourth one is the total renounced life, ascetic life. Appo usually this is a smooth process of aging, they say. If we have to age gracefully, we'll have to accept these stages. It will happen at a particular age. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் approximate age threshold வச்சிருக்காங்க. அந்த ஏஜ்ல அதெல்லாம் செய்யணும். முதல்ல the job for a bachelor is only learning knowledge. For a married person, it is to live righteously and to support the other 3 categories. மூணாவது the person who has fulfilled his life's duties, he is now rising above in his spirituality. And the fourth one is ascetic. So Thiruvallur talks about the second and the fourth. That is the person in the domestic life and the person in the ascetic life. The implied meaning is இது எல்லாமே seamless blending. ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தீவிரமா சீரியஸா வித்தியாசம், வாட்டர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. எல்லாம் ஒன்றுல இருந்து ஒன்னா நேச்சுரலா போயிட்டு இருக்கும். மேல போலாம். நம்ம அறத்துப்பால்ல இருக்கிறோம். அதுல பாயிரம் முடிச்சு இல்லறவியல் முடிச்சு துறவரவியல்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அதிகாரம் 28, கூடா ஒழுக்கம், த அன்பெகமிங் கான்டக்ட் ஆர் பொய் ஒழுக்கம். இத பத்தி விவரமா சொல்றேன். அடுத்து 29, கள்ளாமை, absence of fraud. You know, the impurity in the mind, always thinking of evil thoughts and not straightforward thinking. இதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதை இன்னும் டீடைல்ஸா சொல்றேன் as we go by. முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிற அதிகாரம் கூடா ஒழுக்கம், the unbecoming conduct or பொய் ஒழுக்கம். பொய் ஒழுக்கம்னா வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம், சில சமயம் people put on a pretense, வேஷம் போடுவாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் திறந்தவங்க மாதிரி காமிச்சிட்டு we keep seeing in the papers. பட் உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு விஷம் தான் இருக்கு மனசுல. சோ அவங்க மத்தவங்களை ஏமாத்தி வாழறவங்க. ரெண்டாவது திருவள்ளுவர் takes a beautiful comparison on to saying how we should learn to judge the people truthfully instead of going by false impressions. அதுல முதல் குறள், அந்த பொய் ஒழுக்கம் இருக்கிறவங்கள அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, எதனால அவங்க இருக்காங்க,
where do they fit into the society? குறளை பார்க்கலாம். நெஞ்சில் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து வாழ்வாரின் வன்கணார் இல். குறள் எண் 276. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. நெஞ்சில் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து வாழ்வாரின் வன்கணார் இல். நெஞ்சில் துறவார்னா வெளியே வேஷம் போட்டிருக்காங்க துறவி மாதிரி. They wear the dress of an ascetic externally, but internally they have not dropped their liking. The senses control இல்ல. எல்லாத்து மேலேயும் ஆசை வச்சிருக்காங்க, பற்ற துறக்கல. ஆனா துறந்தவங்க போல வஞ்சித்து, that is they are cheating the world, pretending that they have renounced the world. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி வாழ்வார், the people who live a dual life like that, வன்கணாரில், there is no one more evil than those. So Thiruvalluvar says we should be able to identify யார் வந்து உண்மையான துறவி, யார் வந்து பசுத்தோல் போத்தின புலி, the one with pretension for the comforts, because they don't have to work, the people will take care. No, that is not the real way. The ascetics live for other people in the society and they have renounced the world. They don't have any desires. Everybody is equal for them. ஆனா அந்த மாதிரி நெஞ்சில துறவார், in their mind, if they have not renounced the world, they are keeping all the ஆசை பாசம் எல்லாம் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு துறந்தார் போல் வஞ்சித்து, they pretend as if they have dropped everything. அப்படி வாழ்வாரின் வன்கணாரில், there is no person more evil than these people. So Thiruvalluvar wants us to keep our eyes open to identify between the true and the pretentious one. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். மனத்தில் பற்றுக்களை துறக்காமல் துறந்தவரை போல் வஞ்சனை செய்து வாழ்கின்றவரை போல் இரக்கமற்றவர் எவரும் இல்லை. Amongst living men there are none so hard-hearted as those who, without forsaking the desire in their heart, falsely take the appearance of those who have forsaken it. For the benefit that accrues, people have a soft corner for the ascetics. People have a lot of respect for the ascetics. Therefore, there are always black sheep that come along. So Thiruvalluvar wants us to be wary of those people. அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்கள ஒதுக்கி விட்டுறணும். Everybody is not alike. And he also wants those people who try to do a pretension for the sake of their creature comforts. They say they are the worst people in the humanity. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். நெஞ்சில் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து வாழ்வாரின் வன்கணார் இல். வஞ்சித்தின்னா சீட்டிங், பிட்ரேயல். நெஞ்சில வந்து ஆசையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு, ஆனா துறவின்னா he should have no liking, no taste for anything, எல்லாம் ரெனவுன்ஸ் பண்ணவங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம they cheat the humanity for their own comfort. They are the worst people. We have come across many in our lives, so we should keep our eyes and ears open to segregate the good from the evil. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். போன குறள்ல பார்த்தோம் எப்படி உலகத்துல there are cheats, pretentious people, மனசுக்குள்ள ஆசை பாசம் wickedness எல்லாம் வச்சுட்டு they behave as if they are the people who have renounced the world. So it is for us to be able to identify them and stay clear. சொல்லுவாங்க ஏமாறுறதுக்கு ஆள் இருந்தா ஏமாத்துறதுக்கும் ஆள் இருக்கும் சொல்லிட்டு. And Thiruvalluvar puts those cheats in the lowest of the categories. Right.
அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள how do we identify who is genuine? How do we identify who is a fraud? Is there a yardstick? Can we judge by the looks of them? அதுதான் திருவள்ளுவர் அடுத்த குறள்ல சொல்றாரு. குறளை பார்க்கலாம். கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விதாங்கு அன்ன வினைப்படு பாலால் கொளல். குறள் எண் 279. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விதாங்கு அன்ன வினைப்படு பாலால் கொளல். இது இட்ஸ் a பியூட்டிஃபுல் குறள். இதுல கொடுத்திருக்கிற அனாலஜி பாருங்க. கணை கொடிது, கணைன்னா அந்த ஏரோ. The arrow looks very nice, straight, streamlined body. Looks pretty, looks good. But it is wild because the consequence of an arrow, it can pierce through a body, it can kill. In comparison, யாழ் கோடு செவ்விதாங்கன்ன, யாழ்னா அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், வீணா மாதிரி இருக்கிற மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், it has got contours, it is got a crooked angle contour, different at different ends, but then the music it produces is melodious, divine. If we have to go by the look of it, we will fall for the arrow, but the arrow is wicked. And similarly, we will develop an aversion if we go by the looks for the yard or the vinay, whereas that does good to us, produces pleasant music. அதனால திருவள்ளுவர் says வினைப்படு பாலால் கொளல். What is the consequence? What is the effect? What is the end result? What can they do? The contribution by them and the vinay, by the deed you judge kolal. So judge a person by the deed, by their actions, not by the looks. So never judge a book by its cover is the meaning, prime meaning in this. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். நேராக தோன்றினும் அம்பு கொடியது. அம்புனா ஏரோ. வளைவுடன் தோன்றினாலும் யாழின் கொம்பு நன்மையானது. மக்களின் பண்புகளையும் செயல் வகையால் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். We should judge the people, we should learn to understand the people by their actions, not by the looks. Explanation in English, as in its use, the arrow is crooked and the curved flute is straight. So by their deeds, not by their appearance, let the uprightness or crookedness of men be estimated. இதை விட தெளிவா சொல்ல முடியுமா? Never judge by the look. Probe, find, and then estimate for yourself. That's what திருவள்ளுவர் says. Don't go by the looks. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விதாங்க அன்ன வினைப்படு பாலால் கொளல். Though the arrow looks straight and streamlined and nice to look at, its end effect is evil. It kills. Whereas the wild contoured musical instrument, it's melodious. It gives pleasant look. So don't go by the looks of it. இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும்னா, இப்போ நிறைய பேப்பர்ல எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது. The school teachers, though the teaching is a noble profession, some of the places the teacher misbehaves with the children. And there are instances where the close relatives abuse the children. So these days in the school, they teach the children the good touch and the bad touch. Primary reason is
for them to develop a sense of discretion to know who is good and to know who is not good and to keep everybody at a arm's distance. அடுத்த அதிகாரம் பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்துக்கிற அடுத்த அதிகாரம் கள்ளாமை, the absence of fraud. See, there are some people who will behave as if they are most friendly to us and our welfare is the uttermost in their mind, uppermost in their mind, whereas they are looking around for a time to cheat us, to commit a fraud. And why do those people do? It's a psychological aberration. And Thiruvalluvar analyzes and he gives the remedy for staying away from there, and he also analyzes why do they do, so that if you go to the root cause, then we will be able to stay away from that. முதல் குறளை பார்க்கலாம். உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். குறள் எண் 282. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். earlier நம்ம பார்த்தோம் வெகாமையில, not coveting someone else's property. This and that are very closely related. இது வந்து planning, scheming to commit fraud on somebody. So உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே, even a thought of wanting to cheat somebody, commit a fraud on somebody else, உள்ளம்னா in the mind. உள்ளலும் தீதே, even a thought in our mind, it's bad. Which thought? பிறன் பொருளை, மற்றவங்களோட பொருளை, someone else's property, கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல், by committing a fraud on them, நம்பிக்கை துரோகம். கள்ளத்தால் கள்வேம், by committing a fraud on them, we will inherit, we will take away their property. அந்த மாதிரி உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே, even a thought like that, he says it is bad. And we had seen enough, everything begins in the mind. The thoughts become the words, become the actions and all that. So Thiruvalluvar says, goes to the root point, stop thinking, because when we have evil thoughts, slowly that gathers momentum. That is what becomes evil words or evil action. So இன்னொருத்தரோட பொருளை by committing a fraud we will grab அப்படின்ட்டு மனசுல நினைக்கிறது கூட he says it is evil. So do not even think, do not harbor such thoughts even. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். பிறர்க்குரிய பொருளை சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதே கூட குற்றமாகும். Even the thought of sin is sin. It's not just committing sin is a sin. The thought emanating in our mind of such an evil deed, the thought itself is a sin, Thiruvalluvar says. Think not then of craftily stealing the property of another. அதனால Thiruvalluvar says, keep your thoughts clean. The best remedy for any evil deed, keep your thoughts pure, keep your thoughts clean, because the thoughts give shape for words and deeds. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே, even a thought inside our mind, such bad thoughts, it's sin. எந்த மாதிரி தாட்டு? பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கள்வேம், I will commit a fraud on somebody and grab his wealth. அந்த மாதிரி the thought itself is wrong,
So stay away from the thought. So this is a root cause analysis. Everything, every action comes from the thought. So keep your thoughts straight. That's what the ruler says. அடுத்த குறளை பார்க்கலாம். கள்ளாமையில அடுத்த குறள், எதனால அந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் பொருளை திருடுறதுக்கு பார்க்குவாங்க? Why do the people want to steal someone else's property? There could be many reasons, but one of the important reasons is, if the person doesn't have the prudence to live within his means, he is the one who generally indulges into extravagance, and he is the one who has a constant need of money. அவன் தான் அந்த மாதிரி ஃப்ராட் எல்லாம் பண்றதுக்கு பார்க்குவான். குறளை பார்க்கலாம். அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார் களவின் கண் கன்றிய காதலவர். குறள் எண் 286. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார் களவின் கண் கன்றிய காதலவர். களவின் கண் கன்றிய காதலவர்னா திருடுறது இல்ல, கமிட்டிங் அ ஃப்ராட். அதுல கன்றிய காதலவர், the people who become fond of committing a fraud, cheating, stealing, யார் அவங்க? Why do they come into that state? அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார். அளவின் கண்ணுன்னா லிவிங் வித்இன் த மீன்ஸ். வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா ஆயிடுச்சுன்னா அவனுக்கு ஆல்வேஸ் தேர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் நீட் ஃபார் மணி. வாட் எவர் ஹி ஏர்ன்ஸ், if he doesn't live within the means, அப்போ அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார். அளவின் கண் தனக்கு வரத வச்சுட்டு அதுக்குள்ள நின்றொழுகலாற்றார், the one who cannot live within his means. களவின் கண் கன்றிய காதலவர், he is the one who falls prey to becoming fond of cheating, committing fraud. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டு வாழ்வை செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் களவு செய்து பிறர் பொருளை கொள்வதில் நாட்டமுடையவர்கள். நாட்டம்னா the one who has fondness for that. They cannot walk steadfastly according to rule, who eagerly desire to defraud others. அப்போ திருவள்ளுவர் says, learn to live within the means. இல்லைன்னா greed வந்துச்சுன்னா there is never an end to it. If we do not cultivate the habit of living within the means, any amount of money that we earn will still go as in the drain. So he is talking about the need for prudence if we have to stay away from that habit. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார் களவின் கண் கன்றிய காதலவர். களவின் கண் கன்றிய காதலவர், அந்த ஃப்ராட் பண்றதையே ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுட்டு the people who become fond of it, regular offenders, யார் அவங்க? அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார், the one who cannot live within the means. அப்போ இதுல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன? ப்ரூடன்ஸ் வேணும். எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ அதுக்குள்ள செலவு பண்ணணும். அதிகம் செலவு இருக்கிறதுனா நேர் வழியில அதிகமா சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி பார்க்கணும். அப்போ the aim is to work hard, work in the right way, earn money, and learn to live within the means, and a sense of contentment. It's important so that we do not fall prey to the greed, the need, the desire, and therefore wanting to commit fraud. So நம்ம இன்னைக்கு 2 அதிகாரம் பார்த்தோம். கூடா ஒழுக்கம் ஆர் பொய் ஒழுக்கம், unbecoming conduct, and ரெண்டாவது கள்ளாமை, absence of fraud. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க,
இது வந்து இட்ஸ் கமிங் இன் த துறவரவியல், பட் ஈக்குவலி அப்ளிகபிள் டு இல்லறவியல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட. ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவலி அப்ளிகபிள், மேண்டட்டரி ஃபார் த பீப்புள் இன் த துறவரம். அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். டேக் கேர். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. கற்றதனாலாய பயனின் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின்